Who will reply that? Who will tell whatever we have whatever we have learned in the last mini lecture? Anybody of you? Or shall I take names so that you can understand? Okay. Okay. Nikhil Pawar, are you in lecture? SB48. Nikhil ji. Yes, sir. Nikhil, are you remembering what points we have covered last lecture from my ATD last lecture, not Rongesar's ATD last lecture? Nikhil, are you able to tell or? No, sir. Nikhil, I think you are. What we have not covered anything or what? No means I have not we have not covered anything last lecture. Last means I think it may be 20 days back, or you were not present for lecture, or you are not remembering. What is exact? I didn't remember, You sir. cannot you are not able to remember. You cannot remember. Okay. Pooja is there. Pooja Terve. Pooja Not Terve. remembering. Can you remember? Can you able to unmute yourself and you can tell? Okay. She is also not. Okay. Dipti Kadam. Okay, I think we have covered, I think, last lecture, I think Carnot cycle. Am I right? Carnot cycle and I think efficiency of Carnot cycle. Kiran, yes. Yes. Kiran, you can unmute and you can tell. Kiran. Kiran is there, SB for 35. Okay, let it be. Yes, sir. Kiran, you are right, I think. Yeah, we have covered, I think, Carnot cycle we have covered, and efficiency of Carnot cycle, that formula we have derived from that. So, according to Carnot cycle is consisting of four processes. Two processes are reversible processes, and two processes are isothermal processes. And we know that the reversible processes are not happening in the universe. It's very difficult to achieve the reversible processes. Very few processes we can consider as a reversible processes, but maximum processes are irreversible processes. Hence, whatever the cycle proposed by Carnot is remained on paper, okay, and therefore Carnot cycle becomes as a hypothetical cycle, is remained on a paper cycle, or we say it as a ideal cycle. But we have tried to cover, or we have tried to make the derivation related to Carnot cycle on that day. So I think is screen is visible to all? No. Okay. So
Is screen visible to you? Okay. I think is screen visible to all? Yes, Somebody sir. can reply. Okay. So last lecture, I think we have covered the Carnot cycle and its efficiency. So I will review for some few minutes about the Carnot cycle. So Carnot cycle is an hypothetical cycle consisting of two processes. Two are isothermal processes and two are reversible processes. But it is very difficult to achieve the reversible processes. Hence, Carnot cycle becomes an ideal cycle. Okay, so this is our Carnot cycle. First four we have now. I will quickly review it. Reversible isothermal heat addition, then reversible adiabatic expansion, reversible isothermal heat addition, then reversible isothermal heat rejection, then reversible adiabatic compression. These are the four processes. So we have here 4 to 1 is a reversible heat addition process, reversible isothermal heat addition process. In this, we are supplying the heat to the cycle. 1 to 2 is a adiabatic reversible adiabatic expansion where we generate the work we are getting generating. And 2 to 3 is there reversible isothermal heat rejection where the cycle rejects the heat QR amount, and at the same time 3 to 4 reversible adiabatic compression. So 1 to 2 and 3 to 4 represent the expansion and compression. Compression we have to provide the work, and expansion we are getting the work. So we are interested in the derivation for efficiency of Carnot cycle. So efficiency of any cycle we can define in terms of cycle. It is a heat engine. Okay, as it is a heat engine efficiency, we define it as a output, that is work obtained from cycle, divided by input, that is heat supplied, and that is nothing but work done divided total work done divided by heat supplied. But as per as the law, first law of thermodynamics is concerned, to the heat engine, if you apply incoming is equal to outgoing, then QS plus W will become QS will become W plus QR, and in that case W will become QS minus QR. So total work done we can calculate by two ways. One is net work. Okay, work obtained from turbine minus work required for compression is one way to calculate the work done. Another way is there, that is total, that is heat supplied minus heat rejected. With that formula also we can calculate the work done. Another is there here divided by heat supplied. So heat supplied in the isothermal heat addition process, how to calculate the heat supplied? The formula is there, that is initial pressure and initial volume into log of here final volume to here original volume. So QS is equal to P4 V4 ln of V1 by V4, and we have made adjustment as PV is equal to RT. P4 V4 will become as RT4 divided into ln of V1 by V4. Similarly, we have calculated heat rejected, and finally we got the expression, that is the Carnot cycle efficiency is a function of only temperature. So Carnot cycle is its efficiency is independent. Efficiency is a function of only temperature. It is independent of other material. It is independent of other here fluid. What is the fuel we are introducing? Properties of the fuel. Only it is a function of two temperatures. One is temperature T1. What is T1? Anybody? What is T1 temperature is there? So T1 is the temperature at which heat is added, and another is there the temperature T2 at which heat is rejected.
Therefore, we have concluded that Carnot cycle efficiency is a two function of two temperatures only. That is, one is temperature of heat addition T1 and temperature of heat rejection T2. So it is a Carnot cycle. So only for Carnot cycle, efficiency is function of temperature. Otherwise, efficiency is function of what? Heat ratios. QS minus QR divided by QS. Okay. So therefore, now afterwards we have in general Carnot cycle TH. Always we know that it is a source. T1 is a source and it is always at high temperature. T2 is a sink and it is always at the low temperature. So in general we say that eta Carnot is equal to TH high temperature minus low temperature divided by high temperature. Or in general for heat engine Q1 minus Q2 divided by Q1. So for any Carnot heat engine we can write it as a QS divided by Carnot heat engine. We can write it as Q1 minus Q2 divided by Q1 is equal to T1 minus T2 divided by T1, or Q here H minus QL divided by QH is equal to TH minus TL divided by T1. And same way we have defined for COP of refrigerator and COP of Carnot theorem. COP of Carnot refrigerator, that we can define as a QR heat rejected divided by QS minus QR heat rejected divided by heat supplied minus heat rejected is equal to low temperature, that is sink temperature, divided by high temperature minus low temperature. Then COP of Carnot heat pump, similarly, that is Q1 means what? Q Q supplied divided by QS minus QR is equal to TH T1 divided by T1 minus T2, or TH divided by TH minus TL. So definitely in that case, afterwards, these are the Carnot theorem. Afterwards, corollary we can say, or Carnot theorem 1, corollary of Carnot theorem 1. So Carnot cycle is a reversible heat engine cycle. Remember that Carnot cycle is a reversible heat engine. So no heat engine is having more efficiency than reversible heat engine working between same temperature limits. Now this means that if two heat engines are there, one is reversible heat engine and one is our ordinary or regular heat engine, then, and if their temperature limits T1 temperature and T2 temperature, heat addition temperature and heat rejection temperature, for both these engines, one is reversible heat engine working on Carnot cycle and another one is here ordinary engine, means it may be working on irreversible processes, our actually heat engine. Then in that case, and if these two heat engine are working between same temperature limits, then efficiency of reversible heat engine is always more than the efficiency of here ऑर्डनरी इंजिन और नो हीट इंजिन, म्हणजे कुठल्याही इंजिनची इफिशियन्सी कार्नोट सायकलच्या इंजिन एवढी नसणार आहे, ज्यावेळेस दोन इंजिन्सचं वर्किंग टेम्परेचर काय असेल, सेम असेल. मीन्स कार्नोट सायकल इफिशियन्सी, कार्नोट सायकल इंजिन or reversibility engine is having more efficiency than efficiency of irreversible heat engine. Then corollary of Carnot theorem: if two engines are reversibility engine and they are working between same temperature limit, then their efficiency is same. Means all reversibility engines working between a same temperature limit having same efficiency. Okay, this is about the Carnot theorem. Now everybody understand Carnot theorem? It's Carnot theorem efficiency. What is the function of temperature? Then what is the Carnot theorem 1? If two heat engines are there, one is reversibility engine and another is irreversibility engine, then which heat engine efficiency is more? Who will answer? Anybody of you answer? Unmute and tell answer. I was very happy about your class. You were interactive. But after 20 days, what happened? I think. Understood this? Reply. You are nobody is replying.
Anybody of you? Or now as a formality only you are joining the lectures? Initially I think I was very happy to say that you were very interactive. Anybody of you write message if you are having fear to tell. Write message, understood? Understood or not? Nobody is replying. Anybody? Message, anybody you want to? Are you understood this? Shall we proceed to next point? Shall we proceed to next point? Nobody is replying. How we can? No, okay. Thank you, Dipti. After a long time, I think you answered. Okay. Okay. So we have to proceed. So others, only Dipti is giving answer. Others, others are not there. 44 students are there in this link. So nobody is. Okay. Tejasri Dongre. Oh, good, Tejasri. But why you are taking too much time? Others, shall we proceed? Okay, Kiran Kasode. Okay. So this is a efficiency related to Carnot cycle. Then today we'll go to see the one of the concept, that is one of the outcome of the second law of thermodynamics. And that outcome we call it as a entropy. So because we are having less time now, because the examination may be declared. So entropy is one of the outcome, that is of the second law of thermodynamics. So that we are interested. So entropy is nothing but what? Anybody of you can tell entropy, definition of entropy? Up till now, whether you have gone across the concept of entropy? Okay. So entropy is defined as degree of disorder in the system. Entropy is defined as degree of disorder in the system. And it is a function of temperature and volume. Entropy is a function of what? Temperature and volume. Again, we define entropy is a property of system which is outcome of second law of thermodynamics. It is introduced by scientist Clausius. The Clausius statement we know. So, whatever the Clausius second law of thermodynamics statement was proposed by Clausius, the same Clausius has proposed the definition of entropy. So, but one cannot calculate specific entropy at a particular point, but can calculate the change of entropy during the process. So, like enthalpy or heat, we can calculate that at this moment, okay, at this point, this much amount of heat is there. Or you suppose that any point is there on your body and we want to measure its temperature. So, by putting the thermometer on that spot, we can get the temperature of that particular point. But for the entropy, we cannot calculate the entropy at a particular point or at a specific point, but we can calculate the entropy difference, entropy change during the process. Entropy, therefore, entropy is a path function. It is not a point function. Sorry, entropy is a state function. It is a property. It is, but we cannot calculate the entropy during the at a particular point, but we can calculate. We cannot calculate entropy at a particular point, but we can calculate entropy during the process or change of entropy during the process. Entropy can be, now
Entropy we can define by two ways. One way is there, that is by making the analogy between heat and work. So we defined work as a product of one of the intensive property, that is pressure, and another is a extension property, that is volume. That is W is equal to P dV. Similarly, entropy we can define as a product of two properties, or heat we can define as two properties. This Q is equal to T, this is one of the intensive property, temperature T, and another is change in entropy, that is ds. We cannot define entropy at a particular point. Therefore, we cannot find anywhere that is S is there. We always find T into ds, that is a change in entropy during the process. So heat transfer can also be expressed as a product of one intensive property T, temperature, and one extensive property S, that is change in entropy. Similar, that is PdV, pressure, okay, into dV. So here it is going to be T into ds. Q is equal to TdS. Therefore, ds is equal to dQ by T. So this is one of the way to calculate the change of entropy, that is T, ds is equal to dQ divided by T, where the T is the temperature at which the heat is transferred, that temperature. ds is equal to dQ by T. So this is one way is there. Another way is to define the entropy is what? By Clausius theorem, we can say that for reversibility engine, it is not in our syllabus, but cyclic integral of dQ by T is equal to 0. And if anything cyclic integral, mathematically, anything cyclic integral, this is a signature of cyclic integral, integration, and in that we are considering this as a cycle. 0 means this is 0 oval, means 0 we are considering as a cycle. So in that case, here ds, this is a cyclic integral, or this integration over it taken a cycle. So cyclic integral, so if I want, okay. So anything, this is a symbol, this is integration over a cycle, this is cyclic integral of dQ by T is equal to 0, but for reversible cycle or Carnot cycle. So therefore, this dQ by T or reversible cycle represent a property that is called as change in entropy or entropy. Therefore, ds we can define as a integration of dQ by T. When limits of integration are closed, then those are still very small process filter. In that case, ds is equal to dQ by T. Directly we can take. If the process is undergoing from state 1 to state 2, then one can calculate the change of entropy, that is delta S is equal to, or ds is equal to S2 minus S1, change in entropy, is equal to from state 1 to 2 dQ by T. Okay, so this is one way to define the entropy. Now everybody understood what is entropy? Again I will revise. Entropy is defined as degree of disorder in the system. Then entropy is a property of system. Okay, one cannot calculate entropy at a specific point, okay, or particular point, but we can calculate only entropy to calculate entropy change. Calculation of entropy change we can do during a process. One can calculate specific entropy at a particular, one cannot calculate specific entropy at a particular point. Entropy can be defined as by two ways. One, by making the analogy between heat and work. Okay, so we know that heat transfer work is equal to, it is a product of two properties. One is intensive property pressure and extensive property dV, that is W is equal to integration P dV. Similarly, heat transfer Q can be also expressed as a product of one intensive property temperature and another extensive property ds. So Q is equal to integration TdS. So from that we can say that
ds is equal to dq by t. If you take the micro level, so dq is equal to t into ds. So ds is equal to integration dq by t. And another way is there that the cyclic integral of dq by t for reversible cycle is equal to 0. So this indicate that this is where I have put that cursor. Okay, so this indicate that it is a cyclic integral. Cyclic integral of dq by t is equal to 0. Then this, if anything cyclic integral is 0, then we say that that is a property. So delta here cyclic integral of dq by t is equal to 0. Hence we say that entropy is a property, and it is defined as ds is equal to integration of dq by t. If we want to calculate the change of entropy, then delta S or delta ds is equal to S2 minus S1 is equal to from state 1 to 2 integration from state 1 to 2 dq by t. So this is a formula to calculate the change of entropy. Anything now? Anybody having doubt about this introduction of entropy? So entropy change, this formula you write in your notebook. That is, here change in entropy can be calculated. This notes I am going to forwarding to you. Okay, change of entropy during a process. Delta S is equal to S2 minus S1 is equal to integration 1 to 2 dq by t. This formula everybody have to write. Write down. Change of entropy during a process can be calculated by delta S is equal to S2 minus S1 is equal to integration 1 to 2 dq by t. Delta S is equal to S2 minus S1 is equal to integration 1 to 2 dq by t. Okay, written. Anybody having doubt? Want to ask, getting difficulty in understanding? Please raise your hands or tell. Understood? Shall I proceed next to next point? You reply so that we cannot waste our time. Continue, sir. Continue. Good, very good. Anybody other than him? Prem, na? Any Yes, sir. other? Okay. SB20 Prem has Yes, sir. replied that. Okay. Shall I continue? Who is, you will tell your name. Okay. Others, shall I continue? Please message box, write your first message so that I can understand. Okay. Kiran is saying yes. Okay. Yes, sir. Then, okay. Thank you. Thank you, Tejasri. Thank you, Kalyan. Thank you, Ajay. Okay. Good. This kind of interaction I want. Okay. Now we have to prove that entropy is a property of the system. Okay. Prove that entropy is a property of system. Now it is if subjective question paper is there. Okay. Thank you, Jyoti Patil. Okay. Prove that entropy is a property of the system. That sometimes if examination will be offline, now it is defined that examination is online. Therefore, we are trying to cover the only important highlighting points related to that article. Okay, so that MCQ practice we want to take more. Okay, so entropy is a property. Property means what? It is a function of state. It is not function of path. Okay. So if there is one cycle, let us consider this as a PV scale, PV diagram is there, and one cycle we are considering. It is starting from point 1, where my cursor is there, that is point number 1. So one process happened, that is one system has changed. It is reversible process. System has changed. Reversible system has changed the from state 1 to state 2, or it has achieved from point 1 to point 2, changed the state by passing through a path, reversible path. We can say it as A. Again, that system returns to the original state 1 by applying or by passing through the reversible path B. Now, both A path and both B path is a reversible path. Hence, we say that the cycle, entire cycle, what is that entire cycle? One, path 1, then afterwards path A, 1A, 2, then path B and 1. Means 1A, 2B, 1. That is the
consider reversible cycle. This is all A and B are reversible path. Consider a reversible cycle 1A to B1. Okay, this is called a cycle in which system achieved state 2 from state 1 by following reversible path A and B. The system returns to state 1 by following another reversible path B by Clausius theorem. Now, by Clausius theorem, cyclic integral of dq by t is equal to 0 from what? From reversible cycle. Therefore, this entire cycle we can split into two ways. So this cycle is 1 to 2, afterwards 2 to 1. What we can say, cyclic integral of 1 to 2 by following path A. याचा अर्थ काय? तर सायक्लिक इंटिग्रल स्टेट 1 to 2 गेला, but following path A. 1 to 2 by following path A. तर याचा अर्थ वाचताना कसं वाचायचं? Integration from state 1 to state 2, okay, from by applying path A. And the total cycle reversible असल्यामुळे cyclic integral, we have seen that for reversible cycle, cyclic integral of dq by t is equal to 0, and dq by t we are considering as a entropy. So cyclic integral of dq by t is equal to 0. This we can write as a entire cycleचं dq by t integration 0 आहे, पण आपण स्प्लिट करू शकतो. एक म्हणजे इनकमिंग पाथचं, दुसरं आउटगोइंग पाथचं. तर इनकमिंग पाथ इज व्हॉट? इंटिग्रेशन 1 to 2 बाय फॉलोइंग पाथ ए. म्हणजे 1 to 2 जाण्यासाठी त्याला पाथ लागला ए. इंटिग्रेशन 1 to 2 बाय फॉलोइंग पाथ ए dq by t प्लस इंटिग्रेशन dq by t is only by from state 2 to state 1, from state 2 to state 1, here means state 2 to 1 by following path B is equal to dq by t is equal to 0. Means now we can say apply the, this is our generalized statement now. Then by applying mathematics we know that 1a to 2 dq by t is equal to, if you transfer to this side, this will become minus sign, minus 2 to 1 by following path B dq by t. Or we say that now integration 1 to 2, here we are not changing, here we are changing the limits. If you want to cancel this negative sign, we want to change the limits, that is integration 1 to 2 by following path B. Means what this indicates, that dq by t is a property, dq by t is a entropy, dq by t is a entropy, and by following path A 1 to 2, if you go from point 1 to 2, integration by following path 1 to 2, if you want to go from state 1 to 2 by following path A, that is dq by t by 1 to 2 by following path A is also equal to, if we go to point B by following 1 to 2, point 1 to 2 by following path B, both are same. Means what? This indicates that dq by t is a property which only depends on two states 1 and 2, not by path. इथून जरी आलं तरी dq by t सेमच राहते, इथून जरी आलं तरी dq by t काय राहते? सेम राहते. म्हणजे काय? dq by t is a property and is called as entropy which only depends on initial and final states, not steps, states of the system irrespective of path followed. Hence entropy is a property. म्हणजे फक्त entropy is a state function, it is not a point function. It is a state function or point function, it is not a path function. Write down in your notebook. Entropy is a property. In your notebook, write down. Entropy is a property. Entropy is a property entropy is a property and it depends only on states of system, only on states of system, only on states, states, states of system, not on the path followed, not on the path followed. Not on the path followed. Okay, so entropy, MCQ may ask, entropy is a state function or path function. What is your answer?
If it is dependent on path like work, it is path function. Now it entropy is only, it is not depend on path, it depends only on state or where points 1 to 2 points. Therefore it is a point function or a property or state function. म्हणजे एमसीक्यू ला 3 प्रश्न विचारू शकतात ते. एंट्रॉपी इज डॅश डॅश, इट इज अ प्रॉपर्टी किंवा इट इज अ पाथ फंक्शन, अजून 2-3 ऑप्शन देऊ शकतात ते. नंतर एंट्रॉपी इज स्टेट फंक्शन, path function, okay, then other function or not A or B like that. So entropy is a state function or entropy is a point function. Understood? Like that I want interaction. Understood or reply? Okay, Kiran, good Kiran. Like this I want interaction. Kiran. Okay, then Gauri Shinde, sorry, Gorak Shinde, sorry, Gorak Shinde. Only 2 I have replied, others. Okay, Arun is there. Okay, good. Others. Prem Chauhan, Tejasri Dongre, good. Tejasri, Prem, thank you. Okay, then Krishna Mari, good. Now one theorem we have to go for. Ajay Gauli also, thanks. Reply, I want this reply so that I am getting that I am whatever, because this is a very difficult to teach online and time limitations is there for us. A very important article that is in our syllabus, that is principle of increase of entropy. Very important article in our thermodynamics. This is very, very important. So entropy of a isolated system. Write down one by one. I will trace. Principle. It is called as what? Principle of increase of entropy. Now our universe, entire universe. Universe म्हणजे काय आलं त्यामध्ये? पृथ्वी आली, सूर्य आले, तारे, ग्रह, सगळं ह्याला सगळ्याला आपण काय म्हणतो? युनिवर्स. अँड आवर युनिवर्स इज वन ऑफ द आयसोलेटेड सिस्टीम. म्हणजे असं म्हणलं जातं की अशा पद्धतीचे भरपूर युनिवर्स आहेत. आपण फक्त कुठं युनिवर्सच्या फक्त पृथ्वीमध्ये राहतोय. पृथ्वी ही खूप युनिवर्सचा एकदम स्मॉल पार्ट आहे. त्याच्यापेक्षा युनिवर्स कितीतरी मोठा आहे. असे असंख्य युनिवर्स आहेत असं म्हणतात. ओके, तर एक युनिवर्स दुसऱ्या युनिवर्स पासून काय झालेला आहे? आयसोलेट झालेला आहे. म्हणजे त्याच्याशी त्याचं देवाणघेवाण काय होत नाही. त्याला आपण म्हणतो आयसोलेटेड सिस्टीम. तो अशा पद्धतीची एखादी सिस्टीम असेल, थर्मास आपण म्हणतो आयसोलेटेड सिस्टीम. एंट्रॉपी ऑफ आयसोलेटेड सिस्टीम ऑलवेज इन्क्रीजेस इफ इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस ऑकर्स इन इट. म्हणजे अशा युनिवर्सची, जे युनिवर्स कसे आहेत? आयसोलेटेड आहेत, अशा युनिवर्सची किंवा एखाद्या कुठल्याही आयसोलेटेड सिस्टीमची entropy is always goes on increasing when irreversible processes are occurring in it, and it is called as principle of increase of entropy. But it's very simple statement. काय? Entropy of isolated system always increases if irreversible processes occurs in it. म्हणजे एखाद्या सिस्टीम मध्ये, आयसोलेटेड सिस्टीम मध्ये जर रिव्हर्सिबल प्रोसेस होत असतील तर एंट्रॉपी वाढणार नाही, लक्षात ठेवा. पण इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस जर होत असतील तर एंट्रॉपी इज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. आता डेरिव्हेशन आधी मला सांगतो बॅकग्राऊंड. सो नाव आवर युनिवर्स, इफ यू कन्सिडर युनिवर्स, देन if whatever the system processes are happening in the earth, these are considered as the processes happened in the universe, and during a fraction of second, lakhs and lakhs, infinite amount of irreversible processes are happened in the universe. For example, applying brake on for a two-wheeler, then conversion of thermal engines are converting heat into work. So all heat engines are irreversibility engine only. Okay, all they are the irreversible processes. Then if we add hot water into cold water, this is also one of the irreversible process. So almost all processes are irreversible processes. Then the universe of entropy and entropy of this universe where we are surviving, that entropy is always goes on increasing. And now one day will come
one day will come that this universe will not sustain the entropy. म्हणजे हा आता जे आपण युनिव्हर्समध्ये राहतोय त्याची कारण त्याच्यामध्ये भरपूर इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस हॅपन्स आर गोइंग टू हॅपन. देअरफॉर इट्स एंट्रॉपी इज गोज ऑन इन्क्रीजिंग अँड इन्क्रीजिंग डे बाय डे. आपण ज्या युनिव्हर्समध्ये राहतोय त्याचं एंट्रॉपी जास्त सारखी वाढत जाते. का तर प्रत्येक क्षणाक्षणाला असंख्य इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस आर हॅपनिंग. and due to that, but this universe, जो आपला युनिवर्स आहे पृथ्वी सूर्य आहे, this universe is having some what we can call limit to sustain the entropy. एक त्याची एक लिमिट आहे बाबा एवढी एंट्रॉपी पर्यंत तो सस्टेन करू शकतो. पण त्याच्यापेक्षा जर जास्त एंट्रॉपी जर तो झाली जी सस्टेन करण्याची त्याची कॅपॅसिटी आहे, what are the capacities there of universe to sustain the entropy, if actual entropy of the universe is goes on increased, then there will be death of the universe. It is called as what? Death of the universe. Okay, so this is called as blast or explosion of the universe. When there will be blast of the universe, the death of universe, end of the universe, and at that time we say that here there will be death of the universe, and there means that we can say that there is destroy of the earth. आपण म्हणतो ना आपण एक जगबुडी होणार आहे, जगबुडी होणार आहे. तर सायंटिफिक भाषेमध्ये जर जगबुडी जर म्हणलं आपण तर व्हॉट इज दॅट एंट्रॉपी. दिस इज द कॉल्ड एज व्हॉट जगबुडी. म्हणजे काय जगामध्ये किंवा युनिव्हर्समध्ये लॉट ऑफ इरिव्हर्सिबल प्रोसेस हॅपन्स होतात. त्यामुळं काय होईल, एंट्रॉपी ऑफ द युनिवर्स सारखीच टाइम टू टाइम डे टू डे इज गोज ऑन इन्क्रीजिंग, अँड वन डे विल कम दॅट दिस युनिवर्स विल नॉट सस्टेन द इन्क्रीज्ड एंट्रॉपी, अँड ड्यू टू दॅट व्हॉट विल हॅपन, दिस युनिवर्स विल बी देअर विल बी लॉस्ट ऑफ द युनिवर्स ऑर डेथ ऑफ द युनिवर्स. म्हणजे म्हणून जगबुडी होणार आहे म्हणतात ते कधी होईल, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. म्हणून आपण निसर्गाच्या विरुद्ध जर वागलो, म्हणजे आपण ॲटोमोबाईल तयार केल्या, पोल्युशन तयार करतोय. पोल्युशन इज टू मेक द पोल्युशन. गाड्या आपण जास्त ब्रेक अप्लाय करतोय, आपण वेगवेगळ्या एक्सपेरिमेंट करत असतो. त्या एक्सपेरिमेंटमधून एंट्रॉपी काय होत असते, जनरेट होत असते. कारण बिकॉज इट इज अ इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस, अँड ड्यू टू दॅट देअर विल बी सडन डिस्ट्रॉय ऑफ द युनिवर्स. जगबुडी किंवा आपला अंत होणार आहे म्हणतो आपण युनिवर्सचा. तर ते कधी होणार आहे, एंट्रॉपी वाढल्यानंतर. आणि जो युनिवर्सने सस्टेन केली नाही तर त्याला आपण काय म्हणतोय, एंट्रॉपी वाढत जाईल आणि एक वेळ काय होईल, देअर विल बी डिस्ट्रॉय ऑफ द अर्थ ऑर डिस्ट्रॉय ऑफ द युनिवर्स. कधी का होतोय तो, बिकॉज देअर इज अ प्रिन्सिपल ऑफ इन्क्रीज ऑफ एंट्रॉपी. इफ द in an isolated system, universe is one of the isolated system, entropy of isolated system always increases if irreversible processes occurs in it. पण सगळ्यात जर रिव्हर्सिबल प्रोसेस जर चांगल्या झाल्या तर मात्र एंट्रॉपी आहे तशीच राहील आणि आपण देअर विल बी नो डेथ ऑफ द युनिवर्स. ना हे प्रूफ द्यायचं आहे आपल्याला. नाउ इन युअर MCQ examination this proof will not be asked, but for you this statement is we have to remember here. Entropy of the isolated system always increases if reversible processes occurs in it. Okay, now for this proof is what, let us consider the two cycles. One is 1A2, म्हणजे 1 to 2, that cycle is going from 1 to 2 by following a reversible path A and returning again to point 1 by again reversible path B. It means cycle will be 1A2B1, and these we are considering as a reversible cycle. पण दुसरे एक सायकल आपण करतोय 1A2 इथं येतोय, पण 2 कडून 1 ला जाताना तो अनादर पाथ E2 ला अप्लाय, दॅट इज पाथ इज C, and this C path डॉटेड लाईनचा जे पाथ आहे C, दिस डॉटेड लाईन पाथ C इज अ इरिव्हर्सिबल पाथ. म्हणजे आता आपण दोन सायकल कन्सिडर करणार आहे याच्यामध्ये. 1A सगळ्यात कॉमन आहे, 1A2B1 रिव्हर्सिबल पाथ, रिव्हर्सिबल सायकल. 1A2C1 इट इज अ इरिव्हर्सिबल सायकल. म्हणजे काय, कन्सिडर ए सिस्टीम विच अंडरगो रिव्हर्सिबल सायकल. कुठला, 1A2B1. सिस्टीम also can return from 2 to 1 by following irreversible path C. Hence
cycle 1A2C1 represent irreversible cycle. By Clausius theorem for reversible cycle. आता रिव्हर्सिबल सायकलचा क्लॉसियस थेरम काय म्हणतोय आपल्याला? सायक्लिक इंटिग्रल ऑफ dq by t इज इक्वल टू 0. सायक्लिक इंटिग्रल ऑफ dq by t इज इक्वल टू 0. पण ही सायक्लिक इंटिग्रल म्हणजे काय असतं? स्प्लिट करायचं आपल्याला. इनकमिंग साठीचा वेगळा इंटिग्रेशन मांडायचं आणि हे आहे चिन्ह सायक्लिक इंटिग्रल. तसं इंटिग्रेशन काढायचं त्या तोंड ह्याच्यामध्ये बरोबर मध्ये सायकल गोल टाक सर्कल टाकायचं. दॅट इज कॉल्ड ॲज सायक्लिक इंटिग्रल. आणि हे स्प्लिट करायचं असेल तर काय? सायकल म्हणजे काय? इनकमिंग पाथ ए चा आणि आउटगोईंग पाथ कुठला? बी चा. देअरफॉर इंटिग्रेशन 1 to 2 बाय फॉलोइंग रिव्हर्सिबल पाथ ए dq by t सायक्लिक इंटिग्रल आपण फोल्ड केलेली आहे प्लस इंटिग्रेशन 2 to 1 बाय फॉलोइंग पाथ बी dq by t इज इक्वल टू 0. ह्याला आपण काय म्हणलं? इक्वेशन नंबर 1 म्हणलं. ओके. सिमिलरली फॉर इरिव्हर्सिबल पाथ. आता इरिव्हर्सिबल पाथला काय असतोय आपण? तर सायक्लिक इंटिग्रल 0 नसतोय, तर हा लेस दॅन 0 असतो. काय असतोय? लेस दॅन 0. म्हणजे कुठला इरिव्हर्सिबल पाथ आहे? 1A2C1 त्यातला 1A म्हणजे सायक्लिक इंटिग्रल ऑफ dq by t लेस दॅन 0 कोणाला असतो? इरिव्हर्सिबलला. हा क्लॉसियस थेरमचे आहेत. काय? सायक्लिक इंटिग्रल ऑफ dq by t इज इक्वल टू 0 रिव्हर्सिबल साठी आणि इरिव्हर्सिबल साठी इट इज लेस दॅन 0. जर सायक्लिक इंटिग्रल dq by t लेस दॅन 0 म्हणजे सायकल विथ दी सायकल इज इरिव्हर्सिबल सायकल. एमसीक्यू प्रश्न विचारणार. ओके. देअरफॉर इंटिग्रेशन हा सायकलिक पुन्हा आपण काय केला? स्प्लिट केला. कसा केला स्प्लिट? तर इंटिग्रेशन 1 to 2 बाय फॉलोइंग पाथ ए dq by t प्लस इंटिग्रेशन 2 to 1 बाय फॉलोइंग पाथ सी. इरिव्हर्सिबल पाथचा पाथ कुठला आहे आपला? सी. बाय फॉलोइंग पाथ सी. ओके. 1 to 2 to 1 बाय फॉलोइंग पाथ सी इज लेस दॅन 0. ओके. आता आपण काय केले? सबस्ट्रॅक्टिंग इक्वेशन 1 ह्या इक्वेशन 1 मधून काय केले? इक्वेशन 2 काय केले? आपण सबस्ट्रॅक्ट करतोय. आता लक्षात घ्या 1 मध्ये काय? 1 to 2 a dq by t इकडे पण सेम आहे. 1 to 2 a दिस विल गेट कॅन्सल. आता 1 मधून 2 सबट्रॅक्ट करतो म्हणजे सायक्लिक इंटिग्रेशन 2 to 1 b dq by t. ओके. मायनस इंटिग्रेशन 1 to 2 to 1 बाय पाथ सी dq by t and is equal to काय येणार आता बघा? इंटिग्रेशन 1 to 2 इक्वेशन 1 फ्रॉम सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 सॉरी इक्वेशन 2 मधून 1 केले आपण सबट्रॅक्ट म्हणजे 2 to c इंटिग्रेशन 2 to 1 बाय फॉलोइंग पाथ सी dq by t लेस दॅन मायनस इंटिग्रेशन 2 to 1 बाय फॉलोइंग पाथ बी dq by t इज. आता हे काय शकते? दोन्ही पण साइन येणार आहे. लेस दॅन किंवा इक्वल टू दोन्ही पण साइन घेतोय आपण. लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0. म्हणजे इथं काय म्हणतोय? आता इफ आता आपण म्हणतोय आपण इफ x मायनस वाय इज लेस दॅन 0 x मायनस वाय इज लेस दॅन 0 तर त्यामध्ये याचा अर्थ काय असतो? y इज ग्रेटर दॅन x. y इज ग्रेटर दॅन x म्हणजे 12 वजा 15 उत्तर किती येते? -3. -3 म्हणजे लेस दॅन 0 म्हणजे याचा अर्थ काय? 15 हे 12 पेक्षा मोठा आहे. 15 इज ग्रेटर दॅन 12. 15 इज ग्रेटर दॅन 12 म्हणजे x मायनस वाय जर लेस दॅन 0 असेल तर काय? y इज ग्रेटर दॅन 0. याचा अर्थ तोच होतोय. काय होतोय? इंटिग्रेशन 1 to 2 इंटिग्रेशन 2 to 1 c dq by t ह्याला आपण x म्हणतोय, ह्याला y म्हणतोय. याचा अर्थ काय? y इज ग्रेटर दॅन x म्हणजे आपण काय म्हणतोय? इंटिग्रेशन 2 to 1 b dq by t इज ग्रेटर दॅन. जर इथे इक्वल असेल तर इक्वल ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू काय? इंटिग्रेशन 2 to 1 बाय फॉलोइंग पाथ सी dq by t. ओके. तर ॲज पाथ बी इज रिव्हर्सिबल. आता पाथ बी कसला आहे आपला? रिव्हर्सिबल सायकल आहे तो म्हणून त्याचंच इंटिग्रेशन काय असतं? नेहमी 0. देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज चेंज इन एंट्रॉपी. बट पाथ बी इज रिव्हर्सिबल आपण डेफिनेशनला काय म्हणतोय? त्याला आपण चेंज इन एंट्रॉपी म्हणतोय. म्हणून ॲज पाथ बी इज रिव्हर्सिबल देअरफॉर ds इज इक्वल टू कारण ह्या रिव्हर्सिबल पाथला आपण एंट्रॉपी म्हणतोय. ds इज इक्वल टू इंटिग्रेशन r dq by t. देअरफॉर ds ह्याला आपण काय म्हणतोय? ह्या पाथला आपण काय म्हणतोय? रिव्हर्सिबल पाथ म्हणजे ह्याला आपण ds म्हणतोय. ds इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू इंटिग्रेशन. जर इक्वल टू कधी येईल? रिव्हर्सिबल सायकल असेल तर. आणि ग्रेटर दॅन कधी येईल? इरिव्हर्सिबल असेल तर. इंटिग्रेशन 2 to 1 c dq by t
For isolated system which does not transfer एनिथिंग ट्रान्सफर आयसोलेटेड सिस्टीम जर असेल तर त्याचा डीक्यू काय असतो 0. देअरफॉर डीएस इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. म्हणजे डीक्यू काय असतो नेहमी 0 इरेग्युलर. आयसोलेटेड सिस्टम आपण कसलीही ट्रान्सफर करत नाही किंवा त्याला आपण सप्लाय करत नाही म्हणून जी काय झाला 0. आणि इंटिग्रेशन 0 बाय एनिथिंग म्हणजे काय असणार आहे 0च. 0ला कुठल्या संख्येने पाहिजे तर काय असणार आहे ते 0च. देअरफॉर हिअर इंटिग्रेशन 1 to 2 इंटिग्रेशन 2 to 1 सी ह्याला काय ह्याचं उत्तर सगळं इंटिग्रेशन काय येणार 0. and therefore we say that ds is greater than or equal to 0. Equality sign holds good for reversible processes. Hence for all reversible processes जर सगळ्या प्रोसेस रिव्हर्सिबल असतील तर ds is equal to 0 म्हणजे एंट्रॉपी चेंज होणार नाही. Hence reversible processes are called as isentropic process. म्हणून रिव्हर्सिबल प्रोसेसला आपण आयसेंट्रॉपिक का म्हणतो तर त्यांची एंट्रॉपी चेंज कधीही होत नाही. ds is equal to 0. पण इरिव्हर्सिबल प्रोसेस एंट्रॉपी चेंज ही ग्रेटर दॅन 0 आहे म्हणजे कशी आहे 0 पेक्षा जास्त आहे म्हणजे कशी आहे एंट्रॉपी इज पॉझिटिव्ह. म्हणजे जर एखाद्या युनिव्हर्स मध्ये जर इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस हॅपन्स होत असतील तर काय होईल एंट्रॉपी ऑफ दॅट युनिव्हर्स इज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. म्हणजेच एंट्रॉपी म्हणजे काय सिस्टम अँड सराउंडिंग. हेन्स इट इज इरिव्हर्सिबल प्रोसेस ऑकर्स in the universe, then entropy of universe also increases. Entropy change of universe can be calculated by delta S of universe is equal to delta S of system plus delta S of surrounding. म्हणजे युनिव्हर्सचा एंट्रॉपी चेंज हा नेहमी काय होत असतो वाढत असतो आणि ह्यालाच आपण काय म्हणतोय प्रिन्सिपल ऑफ इन्क्रीज ऑफ एंट्रॉपी. म्हणजे अजून लक्षात घ्या ds is greater than 0 for irreversible processes and ds is equal to 0 for reversible processes. Understood? एंट्रॉपी चेंज लक्षात आला सगळ्यांना. आयसोलेटेड सिस्टीम मध्ये इरिव्हर्सिबल प्रोसेस जर हॅपन्स होत असतील तर एंट्रॉपी ऑफ दॅट आयसोलेटेड सिस्टीम इज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. दिस इज कॉल्ड ॲज प्रिन्सिपल ऑफ इन्क्रीज ऑफ एंट्रॉपी. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय आयसोलेटेड सिस्टीम आवर युनिव्हर्स इज कन्सिडर्ड ॲज वन ऑफ द आयसोलेटेड सिस्टीम. देअरफॉर ऑफ आवर युनिव्हर्स इफ many irreversible processes in many irreversible changes are occurring in the universe then entropy of the universe is also goes on increasing. दुसरं उदाहरण तुम्हाला नंतर सांगितलं that is not our syllabus but काय if we are here entropy of the universe is goes on increasing then one day will come that what due to increasing entropy one day will come that this universe will not sustain the increased entropy and there will be the death of the universe. जिथं जग बुडी म्हणतो आपण युनिव्हर्स आपण संपणार आहे ते कधी संपणार आहे तर अशा इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आणि अशा पद्धतीनं याच्या आधी लाखो करोडो काय वर्षापूर्वी अशा पद्धतीने युनिव्हर्स झाले त्यांच्या एंट्रॉपी वाढत गेले आणि असे युनिव्हर्स काय झाले डिस्ट्रॉय होत गेले. ओके त्यामुळे आपला पण युनिव्हर्स कधीतरी इज गोज ऑन डिक्रीजिंग. पण गुड लक इज देअर दॅट आत्ता तरी ह्या म्हणतात की ह्या अजून आपण तर सध्या जगतोय आपण होप करूया की अजून आपल्या कालावधीमध्ये जगबुडी किंवा युनिव्हर्सचा अंत होणार नाही. ओके अंडरस्टूड दिस प्रिन्सिपल ऑफ इन्क्रीज ऑफ एंट्रॉपी. Anybody can reply. I want interaction. If I am not getting you are not getting me then you have to reply sir repeat etc. I have told in good language. Therefore, I am not using professional PPTs because professional PPTs are very difficult to understand. Therefore, in my handwriting or my own note, these are notes created at my own, so that our students will understand. If you go through the PPT of professional people, then I think these concepts are very difficult to understand. Anybody want to reply? झोपले सगळे. I am not getting. थोडी थिअरी असल्यामुळे दिस चॅप्टर थिअरी प्लस yes sir Tejasri is good. So Tejasri is always replying. Okay, but others okay. Kiran okay. Kiran is also there replying. Okay. Krishna Mari yes sir good. Okay understood sir. Ganpati Shinde yes sir okay thank you. Others okay thank you okay. Now
in our syllabus, another entropy related calculations are there. That is Nikhil Power. Thank you. So another thing is there that we have to calculate. We have to calculate the entropy change during the processes. We have to calculate the entropy change during the processes. The calculation of entropy change during the process. First is there, we have to always apply, that is entropy change can be calculated by formula dq by t. Okay. Now here absorption of energy by constant temperature reservoir. Now reservoir means what? These are the source is one of the reservoir, sink is one of the reservoir. So this is one of the heat engine we are considering. Okay, is taking Q1 amount of heat from a source at temperature T1, generating W amount of work and rejecting Q2 amount of heat to the sink. Okay. Now when we want to calculate the entropy of source, delta S for source or ds for source is equal to integration dq1 divided by t. म्हणजे किती सप्लाय केली जाते, तर टोटल dq1 चे इंटिग्रेशन काढलं आपण तर किती येईल ते q1. आता t is what? This thermal reservoir temperature is remaining constant or different. हे चेंज होत असतं का टेम्परेचर T1 आणि T2 चेंज होत असतं का? I want answer in your message box. If that temperature is changing or not, yes or no? Temperature is changing, source temperature or sink temperature? क्या चुक रहे उत्तर? Don't worry. Answer may be wrong. You are trying to attempt that answer. Okay. So this source temperature and sink, because these are thermal reservoirs. If lot of amount of or abundant amount of heat is supplied or rejected from this reservoir, its temperature doesn't changes. म्हणजे या T1 आणि T2 नेहमी काय असतो? Constant. And we know that there is a rule of integration. What is that rule of integration? That if constant is there, we can take outside the integration. So dq by t मधला T1 we can take outside because it is a constant. Therefore integration of dq1 is nothing but total किती असणार आहे is a q1 माहित आहे आपल्याला. तर therefore delta S of source is equal to q1 upon t1. But सोर्स काय करतोय, तो हीट रिजेक्ट करतोय, म्हणून त्याला काय करतोय आपण, रिजेक्टेड असल्यामुळे त्याला मायनस q1 अपॉन t1. तसं सिमिलरली सिंकची हीट काय असते, ही सिंक हीट गेन करतोय. हीट गेन केली की हीट पॉझिटिव्ह धरायची, हीट लॉस्ट केली की हीट निगेटिव्ह धरायची. सिंकचं काय असणार, डेल्टा एस ऑफ सिंक इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय T2. म्हणजे सोर्सची एंट्रॉपी चेंज जर आपल्याला काढायची असेल कुठल्या आपण, तर कसं काढायची ती, अमाऊंट ऑफ हीट त्याने दिलेली सप्लायड केलेली डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ॲट विच द हीट इज सप्लायड. डेल्टा एस इज इक्वल सोर्स इज इक्वल टू मायनस, का मायनस द्यायचं तर त्यानं हीट लॉस्ट केली म्हणून, डेल्टा एस ऑफ सोर्स इज इक्वल टू मायनस Q1 अपॉन T1. तर सिंकचं कसं आहे, म्हणजे सोर्स एनी सोर्स असेल किंवा एनी थर्मल रिझर्वायर असेल तर त्याची हीट इंटरॅक्शन डिवाइड बाय टेम्परेचर, आणि जर हीट लॉस्ट केली असेल तर ती निगेटिव्ह आणि हीट गेन केली असेल तर ती पॉझिटिव्ह. नंतर आपण हिटिंग आणि कुलिंग ऑफ मॅटर, एखादा मॅटर आपण हिट केला एका स्टेट पासून दुसऱ्या स्टेट पर्यंत, म्हणजे हिटिंग और कुलिंग, तर 1 to 2 हिटिंगला आपण हीट सप्लाय करतो म्हणून ती एंट्रॉपी चेंज कशी असणार, पॉझिटिव्ह 1 to 2 dq by t. पण dq by t इज इक्वल टू व्हॉट, इट इज सेन्सिबल हीट ओनली. dq by t इज इक्वल टू व्हॉट, सेन्सिबल हीट, म्हणजे dq इज इक्वल टू mcp dt. dq म्हणजे काय असतं, mcp dt. म्हणजे mcp dt म्हणजे जे सेन्सिबल हीट असते दॅट वी आर कॅल्क्युलेटिंग बाय फॉर्म्युला सर mcp dt बाय टी. म्हणजे हिट कशी असणार, m कॉन्स्टंट cp कॉन्स्टंट. तर हिटिंग और कुलिंग म्हणजे mcp ln ऑफ t हियर ln ऑफ t2 बाय t1. t ln ऑफ t dt बाय t चे इंटिग्रेशन काय असतं, ln ऑफ t आणि लिमिटचे जे 1 to 2 म्हणजे mcp ln ऑफ t2 डिवाइडेड बाय t1. ln ऑफ t2 डिवाइड बाय, ही कसं हिटिंग और कुलिंग. तर हिटिंग असेल तर पॉझिटिव्ह, कुलिंग असेल तर निगेटिव्ह. म्हणजे मायनस mcp ln ऑफ T2 डिवाइड बाय T1 हे कुलिंगसाठी झालं, किंवा mcp ln ऑफ T1 बाय T2. ओके. तर ह्या फॉर्म्युला वापरा, नेहमी आपल्याला फॉर्म्युला कसा वापरायचा एंट्रोपी चेंजचा, तर कुठला, तर ds इज इक्वल टू इंटिग्रेशन dq बाय 1 to 2 इंटिग्रेशन dq बाय t, आणि त्याच्यामध्ये आपण mcp dt बाय
टी. ओके, एमसीपी ln ऑफ T2 डिवाइड बाय T1. तर हिटिंग असेल तर पॉझिटिव्ह, कुलिंग असेल तर निगेटिव्ह. कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम असेल तर फक्त सीपीच्या ऐवजी आपण काय करणार, सीव्हीने रिप्लेस करणार. तर एमसीव्ही ln ऑफ T2 बाय T1 आणि दुसरी काय असणार एमसीव्ही ln ऑफ T2 बाय T1. ओके, फक्त सीपी चेंज करायची आपल्याला. फेज चेंज असेल तर एखाद्या गोष्टीची, तर फेज चेंजसाठी काय इंटिग्रेशन अगेन सॉलिड डी क्यू बाय टी. फेज चेंज म्हणजे काय HFS किंवा लॅटेंट हीट डिवाइड बाय टी. जर वेपरायझेशनची काय असते आपल्याला टी, फेज चेंजला टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. आपण आता टीम टेबलचा चॅप्टर नंबर जाणार आहे. टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टंट हे आपल्याला नाही फेज चेंजचं. ओके, ओके, फेज चेंज. The substances or matter change their phase either at constant temperature or at constant pressure. During phase change process, temperature of substance remain constant for change. म्हणजे टेम्परेचर फेज चेंज मध्ये नेहमी कॉन्स्टंट राहतं. फेज म्हणजे काय, सॉलिड टू लिक्विड किंवा लिक्विड टू गॅसेस किंवा गॅसेस टू लिक्विड, लिक्विड टू अगेन सॉलिड. तर ह्या फेज चेंज मध्ये आणि डेल्टा इज सॉलिडिफिकेशन म्हणजे काय असणार डी क्यू बाय टी. टेम्परेचर 1 बाय टी इज इक्वल टू काय असतं नेहमी कॉन्स्टंट, म्हणजे टी आउटसाइडला घ्यायचं. इंटिग्रेशन डी क्यू म्हणजे सॉलिडिफिकेशन मध्ये काय HFS म्हणजे लॅटेंट हीट ऑफ सॉलिड. ह्याला आपण फेज चेंजसाठी जी हीट लागते त्याला आपण काय म्हणतो नेहमी लॅटेंट हीट. आणि टेम्परेचर वाढवण्यासाठी जी हीट लागते त्याला आपण म्हणतो सेन्सिबल हीट. म्हणजे डेल्टा एस सॉलिडिफिकेशन इज इक्वल टू HFS म्हणजे लॅटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन डिवायडेड बाय टेम्परेचर. तसंच लॅटेंट हीट डेल्टा एस वेपरायझेशनची कुठली, तर लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन HFG. एफ म्हणजे फ्लुइड आणि जी म्हणजे गॅस, आणि इथं एस म्हणजे सॉलिड आणि एफ म्हणजे गॅस. म्हणजे HFG म्हणजे फ्लुइड आणि गॅस म्हणजे वेपरायझेशनसाठी जी लागणारी लॅटेंट हीट आहे त्याला म्हणतो HFG डिवायडेड बाय टी. दिस फॉर्म्युला वन कॅन कॅल्क्युलेट द DS फॉर वेपरायझेशन और फेज चेंज. HFG डिवाइड बाय टी आणि इकडं HFS डिवाइडेड बाय टी. ओके, नंतर दिस इज एडियाबॅटिक मिक्स इज नॉट इन अवर सिलेबस, सो आय विल स्किप दिस. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Important question for university: change of state of an ideal gas. This is up till now I think everybody understood how to calculate entropy change. Only one simple formula we have to use, that is ds is equal to integration dq by t. ds is equal to integration dq by t. Depending on that phase change, temperature remaining constant. सोर्स आणि सिंक इथं ह्याच्यासाठी काय लागते आपल्याला हिटिंग आणि कुलिंगला टेम्परेचर वाढतं. फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2 फरक होणार. त्यामुळे इथं पण डीक्यू काय असतं सेन्सिबल हीटचा एमसीपी डेल्टा dt असतो. एमसीपी dt. देअरफॉर एमसीपी कॉन्स्टंट आहे. ln ऑफ dt बाय टी चं इंटिग्रेशन काय येतं लॉग ऑफ टी फ्रॉम स्टेट 1 टू 2. त्यामुळे त्याचं काय होतं एमसीपी ln ऑफ T2 बाय T1. म्हणजे दोन जर आपण T2 ln ऑफ T2 मायनस ln ऑफ T1 असं म्हणलं, ln ऑफ T2 मायनस ln ऑफ T1 म्हणजे ln ऑफ दोन लॉगचा सबस्ट्रॅक्शन म्हणजे इट इज ln ऑफ T2 डिवाइड बाय T1. एमसीपी ln ऑफ T2 डिवाइड बाय T1. आणि सोर्सला जर म्हणलं आपण तर Q1 एनी हीट सोर्स जर मायनस Q1 डिवाइड बाय T1 आणि सिंकचं Q2 डिवाइड बाय T2. काय मायनस, तर सोर्स इज रिजेक्टिंग हीट आणि सिंक इज गेटिंग द हीट. त्याप्रमाणे फेज चेंजचं पण कसं येतंय, टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहत असतं फेज चेंजमध्ये. त्यामुळे टेम्परेचर टी इज गोइंग टू डिनॉमिनेटर डी क्यू बाय टी मधला. इंटिग्रेशनमध्ये तो आउटसाइड येतो बिकॉज इट इज कॉन्स्टंट. आणि HFG म्हणजे काय लॅटेंट हीट ऑफ वेपरेशन डिवाइड बाय टी. त्या लॅटेंट हीटला जर आपण टेम्परेचरनं तर त्या डिवाइड केलं तर व्हॉट एव्हर द आन्सर वी आर गेटिंग दॅट इज चेंज ऑफ एंट्रॉपी ड्युरिंग वेपरायझेशन किंवा फेज चेंजमध्ये. फेज चेंजसाठी लागणार किंवा सिंपल फॉर्म्युला आपण म्हणू शकतो की फेज चेंजसाठी लागणारी फेज चेंजसाठी ची एंट्रॉपी इज इक्वल टू व्हॉट लॅटेंट हीट ऑफ in during that process divided by temperature at which the process occurs. Okay, so HFG is equal to latent heat of evaporation of condensation. And then afterwards T is the temperature at which phase change occurs. Okay, then afterwards we are having change of state of an ideal gas. आता आपल्याला काय करायचंय dq by t फाइंड आउट करायचं आहे. Our first law of thermodynamics tells us that dq is equal to du plus dw. dq is equal to काय du plus dw. By definition du काय असतं नेहमी dq dw is equal to pdv आणि du काय असतो आपला cv dt. म्हणून हा dq काय बनतोय आपला आता ह्याच्यामध्ये इट इज बाय डेफिनेशन ऑफ cv अँड cp. ओके,
तर CV dt dq will become du म्हणजे CV dt, dw म्हणजे pdv वर. ओके, dq इज इक्वल टू CV dt प्लस pdv. पण आपल्याला काय पाहिजे, आपल्याला एंट्रॉपी चेंज काढायची, आपला आयडियल गॅस. तर आपला लॉ आहे हा फर्स्ट लॉ, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, dw इज इक्वल टू pdv, dv इज इक्वल टू CV dt. Therefore dq is equal to CV dt, ओके, प्लस dq CV du म्हणजे CV dt प्लस dw म्हणजे pdv. ओके, हे इक्वेशन मिळालं. त्याला आपण आपल्याला dq बाय टी पाहिजे, म्हणून डिवाइड बाय टी ऑन बोथ साइड. dq बाय टी इज इक्वल टू CV dt प्लस pdv डिवाइडेड बाय टी. ओके, बाय स्टेट ऑफ इक्वेशन काय, स्टेट इक्वेशन काय, pv इज इक्वल टू RT. म्हणजे pv इज इक्वल टू RT म्हणजे काय म्हणतो आपण, P बाय टी इज इक्वल टू R बाय V. P बाय टी इज इक्वल टू R बाय V. म्हणजे आता इथं आपण काय करतोय, आता हे स्प्लिट करतोय. dq बाय टी इज इक्वल टू CV dt बाय टी, CV dt बाय टी प्लस P बाय टी dv. P बाय टी म्हणजे काय, R इंटू dv डिवाइडेड बाय टी. आता आपल्याला हे काय मिळालं, dq बाय टी. बट आपल्याला चेंज ऑफ एंट्रॉपी जर काढायचं असेल तर आपण काय म्हणतो, इंटिग्रेशन ऑफ dq बाय टी. म्हणून dq बाय टी इज इक्वल टू CV dt डिवाइडेड बाय टी प्लस R dv डिवाइडेड बाय v. याचं इंटिग्रेशन केलं तर dq बाय टी इज इक्वल टू इंटिग्रेशन CV dt डिवाइड बाय टी प्लस स्प्लिट इंटिग्रल प्लस R इंटू, R कॉन्स्टंट आहे, इंटिग्रेशन dv बाय v. ओके, तर याचं काय म्हणतोय आपण, ह्याला म्हणतोय आपण आता एंट्रॉपी चेंज, डेल्टा एस और डेल्टा इज इक्वल एस टू मायनस S1 इज इक्वल टू इंटिग्रेशन 1 टू dq बाय टी. म्हणजे ह्याला आपण काय म्हणतोय, 1 to 2 अप्लाय केलं, स्टेट 1 to 2 अप्लाय केलं, स्टेट 1 to स्टेट 2 जर अप्लाय केलं तर काय होईल, डेल्टा इज इक्वल टू इंटिग्रेशन 1 to 2 CV dt बाय टी प्लस इंटिग्रेशन 1 to 2 R dv बाय v. म्हणजे आता आपण CV कॉन्स्टंट आहे, CV इंटू एल ऑफ T2 बाय T1 plus R into ln of V2 by V1. So with the help of this formula, one can calculate the change of entropy during the change of state of an ideal gas, changing from state T1 to T2 and volume V1 to V2. अजून रिपीट करतो, write down, otherwise write down which steps. Change of state of an ideal, article entropy change. Are you writing? Are notebooks, are notebooks are available with you? Are notebooks are available with you? No. No. Why Krishna? You are at home na? Nikhil Shinde? No. Then कुठे येत आहे लेक्चर घ्यायला? Others? Yes sir. Tejasri, okay. Those are staying at home, they can have. Yes sir, Kiran. Okay, change of state. So write down. Those that are not having, so they can write afterwards. I'm sending this PPT to you. Okay, Gorakshan, yes sir. Those are at, I am concluding. Those are at home, they are having notebooks. Write down entropy change. Entropy change during change of state. Entropy change during change of state. Entropy change during change of state of an ideal gas. By first law of thermodynamics. By first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw. Give equation Roman 1. Short म्हणल्या, but dw is equal to pdv and dv is equal to cv dt. du is equal to cv dt. ह्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला पुटअप करायचे, dv is equal to cv dt and dw is equal to pdv. Therefore dq is equal to cv dt plus pdv. पण आपल्याला एंट्रोपी चेंजचा फॉर्म्युला आपला dq बाय टी असल्यामुळे आपल्याला डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टी म्हणा. Therefore dq by t is equal to cv dt plus pdv divided by t. Some students are joining now. I think how I cannot meet you. Huh? Don't quit also the class. So dq by t is equal to cv dt plus pdv divided by t. पण dq by t ला आपण काय म्हणतो, पण काय करा,
बट बाय स्टेट इक्वेशन पी व्ही इज इक्वल टू काय आर टी, पी व्ही इज इक्वल टू आर टी, म्हणजे आपल्याला पी बाय टी लिहायचं आहे. therefore पी बाय टी इज इक्वल टू आर बाय व्ही, पी बाय टी इज इक्वल टू आर बाय व्ही, पी बाय टी इज इक्वल टू आर बाय व्ही. therefore dq by t is equal to dq by t is equal to dq by t is equal to cv dt divided by t, dq by t is equal to cv dt divided by t plus r by v into dv, cv dt by t plus r by r dv into v. तर ह्याला काय म्हणतोय आपण इक्वेशन नंबर 3. तर dq by t म्हणजे आपलं काय इंटिग्रेशन, टेकिंग इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, dq by t इंटिग्रेशन dq by t is equal to integration dq by t is equal to integration cv dt by t, integration cv dt by t plus r by into integration dv by v, r into integration dv by v. म्हणजे आता dq by t ह्याला आपण काय म्हणतोय आता एंट्रॉपी चेंज डेल्टा एस, डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 minus S1, delta S is equal to what? S2 minus S1 is equal to S1 is equal to y integration 1 to 2 dq by t, म्हणजे फक्त स्टेट 1 to 2 टाकलेत आपण. ओके, ह्याला आपण काय म्हणतोय आता, ह्याला म्हणतोय आपण डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 minus S1. तर S2 minus S1 काय झालं, फक्त स्टेट 1 to 2 1 to 2 फक्त स्टेट वी हॅव टू अप्लाय. therefore S डेल्टा एस इज इक्वल टू काय येणार इंटिग्रेशन 1 to 2, इंटिग्रेशन 1 to 2 15 वाय पण फक्त येतो की 18 वाजता संपते. कोण घ्यायला तयार आहे लेक्चर, लेक्चर आहे काय. डेल्टा इज इक्वल इंटिग्रेशन 1 to 2 cv dt, इंटिग्रेशन 1 to 2 cv dt प्लस इंटिग्रेशन 1 to 2 r dv डिवाइडेड बाय v. आता आपल्याला फक्त काय करायचं आता, cv कॉन्स्टंट आहे आणि r कॉन्स्टंट आहे. डेल्टा इज इक्वल टू ln of v2 by v1. This is one of the form. हे काय करा तुम्ही, we have to, this is what delta s is equal to cv ln of t2 by t1 plus r ln of v2 by v1. This is one of the equation to calculate change of state of an ideal gas, and to calculate change of entropy during change of state of an ideal gas, change of state of an entropy change during the change of state of an ideal gas, cv ln of t2 by t1 plus r ln of v2 by v1. हा एक फॉर्म झाला. आता दुसरा फॉर्म आपल्याला डिराइव्ह करायचा याच्यावरून. डेल्टा इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह ओनली, नेहमी पॉझिटिव्ह असतं कारण प्रोसेसेस आर इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस. आता आपल्याला काय करायचंय, सीपी आता दुसरा फॉर्म काढायचा आपल्याला. एक फॉर्म झाला काय, डेल्टा इज इक्वल टू सीव्ही एलएन ऑफ टी2 बाय टी1 प्लस आर एलएन ऑफ v2 बाय v1. आता सीपी मायनस सीव्ही इज इक्वल टू आर, इक्वेशन काय करायचं आपल्याला, सीपी मायनस सीव्ही इज इक्वल टू आर. ह्याच्यामध्ये फक्त चेंज करा. आता बाकीचं काय इकडं तिकडं लक्षात घेत नाही. डेल्टा जिथपर्यंत फक्त लक्षात आलं इथपर्यंत सगळ्या लक्षात आलं का स्टेप्स, हा फॉर्म लक्षात आला, एव्हरीबडी अंडरस्टूड. SB52 कोण डन, अंडरस्टूड ना अप टू दिस. इथून पुढे सगळं मॅथमॅटिकल ऍडजस्टमेंट आहेत किंवा रिलेशन्स आहेत फक्त. येस सर, प्रेम चव्हाण गुड, कृष्णा माळी येस सर, नो प्रॉब्लेम. त्यांच्याकडे लिहून न लिहूच अंडरस्टँड झाले, म्हणजे दे आर कॉन्सन्ट्रेटिंग. अदर्स प्लीज रिप्लाय, म्हणजे मला पुढे जाता येईल. येस अजय गवळी येस सर, येस सर कोडगुंट नो प्रॉब्लेम. प्रथमेश थँक यू प्रथमेश. अनादर एनीबडी अदर वॉन्ट टू रिप्लाय. निखिल पवार येस सर, गुड 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 निखिल. गौर नो प्रॉब्लेम. रोहित धोत्रे नो प्रॉब्लेम, गुड गुड. ओके, सो विल दिस पोल येस सर. ओके, सो आता काय करायचं आपल्याला, फक्त डेल्टा एस काढलाय आपण, सीव्ही एल एन ऑफ टी टू बाय टी वन प्लस आर. आता आरच्या ऐवजी आपण काय करतोय, फक्त सीपी मायनस सीव्ही आपण पुटअप करतोय. इथलं जे आर आहे त्याच्या फक्त काय करतोय आपण, सीपी मायनस सीव्ही, बिकॉज सीपी मायनस सीव्ही इक्वल टू आर. हे रिलेशन आपल्याला माहिती आहे गॅस रिलेशन, आयडियल गॅससाठी सीपी मायनस सीव्ही इक्वल टू आर. देअरफॉर सीव्ही एल एन ऑफ टी टू बाय टी वन प्लस सीपी मायनस सीव्ही एल एन ऑफ व्ही टू बाय व्ही वन, एल एन ऑफ व्ही टू बाय व्ही वन. आर सीपी मायनस सीव्ही, आरच्या वेळी फक्त आपण काय केलं, सीपी मायनस सीव्ही.
आता काय केलं, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी व्ही एल एन ऑफ T2 बाय T1 प्लस CP, आता हे फक्त काय केलं, मल्टिप्लाय केलं, CP ln ऑफ V2 बाय V1 मायनस CV ln ऑफ V2 बाय V1, नथिंग अदर दॅन, काय केलं नाही, फक्त काय केलं, वी हॅव डन मॅथमॅटिकली मॅथमॅटिकल प्रोसिजर्स. आता काय केलं, डेल्टा एस इज इक्वल टू CV, जवळ CVच्या टर्म जवळ घेतल्या, CV ln ऑफ T2 बाय T1, स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे बरं का, ln ऑफ T2 अपॉन T1 मायनस हा कुठला आहे, ln ऑफ V2 बाय V1 आणि प्लस CP ln ऑफ V2 बाय V1. फक्त CVच्या टर्म आपण काय केलं, जवळ घेतल्या. ओके, नंतर काय केलं आपण, डेल्टा इज इक्वल टू CV, आता ln ऑफ, आता कसं आहे, दोन म्हणजे कसं आहे, ln ऑफ T2 बाय T1, ओके, मायनस ln ऑफ V2 बाय V1. आता हे म्हणजे मायनस म्हणजे काय, तर भागाकाराला जाणार. ओके, दोन लॉगचा वजाबाकी म्हणजे भागाकार, म्हणजे ln ऑफ काय असणार आहे, तो T2 डिवाइडेड बाय T1 डिवाइडेड बाय V1 बाय V2. V1 बाय V2 काय होणार, रेसिप्रोकल होणार. ओके, V1 बाय V2 म्हणजे काय, रेसिप्रोकल ऑफ, म्हणजे हा ln ऑफ T2 डिवाइड बाय T1 आणि हा भागाला म्हणजे V1 बाय V2, भागिले म्हणजे उलटून गुणवले, आपण म्हणतो ना, भागिले म्हणजे उलटून गुणवले, म्हणजे CV ln ऑफ T2 बाय T1 इंटू, हा फक्त रेसिप्रोकल आहे, उलटून गुणवले, T2 बाय T1 इंटू V1 बाय V2, म्हणजे हा झाला CV ln ऑफ T2 V1 डिवाइड बाय T1 V2 प्लस CP ln ऑफ V2 बाय V1. फॉर आयडियल गॅसेस काय म्हणतोय आपण आता, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T1, हे अनादर रिलेशन आहे, PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, म्हणजे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. देअरफॉर व्हॉट यू कॅन से, T2 आपल्याला काय पाहिजे, T2 V1, हे जर आपण रिप्लेस केलं, T2 V1 इज इक्वल डिवाइड बाय T1 इंटू V2, म्हणजे हे झालं P2 अपॉन P1. हे जर रिलेशन आपण रिअरेंज केलं आपल्यासारखं, T2 V1 डिवाइडेड बाय T1 P2, मांडलं तर काय ते P1 P2 बाय P1, म्हणजे डेल्टा एस इज इक्वल टू CV इंटू, हे फक्त आता एलएनच्या ह्या सगळ्यासाठी आपण काय म्हणणार, P2 बाय P1, CV ln ऑफ P2 बाय P1 प्लस CP इंटू ln ऑफ P2 बाय P1, ही दिस इज अनादर फॉर्म. What is it? Delta S is equal to CV ln of P2 by P1 plus CP into ln of P2 by P1. अंडरस्टूड. फक्त काय केलंय आपण, दोन रिलेशन वापरले, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, त्यानुसार आपण काय केले, ln ऑफ T2 V1 डिवाइड बाय T1 V2 म्हणजे P2 अपॉन P1. दुसरं म्हणजे काय, CP मायनस CV इज इक्वल टू R, मगाच्या रिलेशन जे आपण डेव्हलप केलंय त्याच्यामध्ये फक्त R इज इक्वल टू CP मायनस CV, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय, तर ह्या रिलेशन जे आपण मॅथमॅटिकल ऍडजस्टमेंट करून जे येणार रिलेशन आहे, P1 अपॉन V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. A1 ही अनादर फॉर्म झाला, म्हणजे एखादी गॅस जर इट्स चेंज, एखादा आयडियल गॅस इट इज चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम 1 to 2, then how to calculate the entropy change. A delta is equal to CV into ln of P2 by P1 plus CP into ln of P1 V2 by P1. अंडरस्टूड. आय वॉन्ट रिप्लाय. किंवा अनादर अजून एखादा समजावून सांगाल तर अजून एकदा समजावून सांगतो. if you want to, your wish is there that, because it is very simple mathematics and only relations we have to use. P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 and CP minus CV is equal to R. Understood? Reply. Kiran, good. Kiran is always fast. Kiran, yes sir. Only Kiran, others. Okay, Gorak Shinde, no problem. Yes sir, good. Thank you Gorak. Jyoti Patil, thank you Jyoti. Gaur, thank you. Prem Chavan, yes sir, thank you. Shall I proceed then? Nigar, Nilgar.
ओके, तेजश्री थँक्यू, रोहित धोत्रे थँक्यू, रोहित ओके ओके. आता नाऊ व्हॉट वी डू अगेन अनदर फॉर्म इज नाऊ पहिला फॉर्म मध्ये होता तो कशामध्ये होता आपला टेम्परेचर आणि व्हॉल्यूम मध्ये होता. इट इज इन टर्म्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर अँड व्हॉल्यूम. आता हा आपला कशामध्ये झालाय प्रेशर आणि व्हॉल्यूम. आता आपल्याला काय पाहिजे आता प्रेशर आणि व्हॉल्यूम. आता आपल्याला काय पाहिजे टेम्परेचर आणि व्हॉल्यूम टेम्परेचर आणि प्रेशर. आपला दुसरा फॉर्म काय पाहिजे टेम्परेचर आणि प्रेशर. त्यासाठी आपण आता काय करतोय सीपी मायनस सीव्ही. आता ह्याच्यामध्ये ह्या फॉर्म सेकंड फॉर्ममध्ये सीपी मायनस सीव्ही इज इक्वल टू आर. ओके, तर देअरफॉर सीव्ही इज इक्वल टू काय सीव्ही इज इक्वल टू सीपी मायनस आर. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला तिथे टेम्परेचर घ्यायचंय. आता सॉरी इथं काय घ्यायचं आपल्याला प्रेशर आणि टेम्परेचर मधला फॉर्म आणायचा आहे. म्हणून आपण काय करणार आता वी नो दॅट सीपी मायनस सीव्ही इज इक्वल टू आर. सीव्ही इज इक्वल टू सीपी मायनस आर. मग ह्या इक्वेशन नंबर 4 मध्ये वी हॅव टू 5th मध्ये वी हॅव टू रिप्लेस सीव्ही इज इक्वल टू सीपी मायनस आर. दिस इज वी हॅव टू गो फॉर सीपी मायनस आर. CV is equal to CP minus R. We have to put in equation number 5th. केलं आता काय केलं आपण मग आता therefore delta S is equal to CP minus R into ln of sorry not equation 5 equation number 1 मध्ये भरायचं आपल्याला ते. इन इक्वेशन नंबर 1 एक करेक्शन करा. इक्वेशन नंबर सॉरी IV चौथा नंबर म्हणजे हाच. सीव्हीच्या ऐवजी आपण आता काय केले CP मायनस आर CP मायनस आर इंटू कुठलं ln ऑफ T2 मायनस T2 अपॉन T1 प्लस R ln ऑफ T2 बाय V1 म्हणजे इक्वेशन 4 मध्ये भरायचे बरं का नॉट 5 इक्वेशन 4 सॉरी पुट इन इक्वेशन नंबर 4. मला इक्वेशन नंबर आपलं 4च आहे. तर सीव्हीच्या ऐवजी CP मायनस आर ln ऑफ T2 बाय T1 प्लस R ln ऑफ T2 बाय V1. स्टेप लिहिले आपण CP मायनस आर ln ऑफ T2 बाय T1 प्लस R ln ऑफ T2 बाय V1 म्हणजे कंटिन्यू केली. आता काय केलं पुन्हा एकदा मागासारखंच डेल्टा इज इक्वल टू CP ln ऑफ T2 बाय T1 मायनस R ln ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस R ln ऑफ T2 बाय V1. Next is what R terms we have to bring together. Therefore delta is equal to CP ln of T2 by T1 plus R ln of V2 by V1 minus R ln of T2 by T1. आपण हे टर्म R एकत्र केलं क्लब टुगेदर. Therefore CP ln of T2 by T1 आणि R ln of काय असतो ln V2 by V1 but what subtraction means division. It is going to be division and therefore division means it is a reciprocal of reciprocal for multiplication. So V2 upon V1 into T1 upon T2 म्हणजे उलटून गुणणे. ओके, तर ln of V2 upon V1 into T1 by T2. Therefore this V2 upon V1 T1 this will be equal to but P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 same upon V2 and by V1 V2 by V1 V2 sorry V1 आपलं काय पाहिजे आता V1 T2 यांनी काय केलं V1 T2 डिवाइड बाय T1 V2 इज इक्वल टू P2 बाय P1 किंवा आपल्याला पाहिजे V2 T1 V2 T1 म्हणजे P1 बाय P2. ओके, तर V2 T1 divided by V1 T2 is equal to P1 by P2. Therefore delta is equal to CP ln of T2 by T1 CP ln of T2 by T1 plus R ln of काय P1 by P2. ओके, ह्यानुसार आपण काय करतो आपण दिस अनदर फॉर्म टू कॅल्क्युलेट द चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ फॉर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन आयडियल गॅस. डेल्टा इज इक्वल टू CP ln T2 by T1 प्लस R ln P1 by P2 किंवा ह्याला जर आपण P2 by P1 पाहिजे असेल तर मायनस R आपण काय करू शकतो आपण मायनस R ln P2 by P1. जर आपल्या इथला घातांक चेंज करायचा असेल तुम्हाला P2 by P1 तर ते डिअर शुड बी मायनस R. आता आपले 3 फॉर्म मिळाले आपल्याला. जर एखादी आयसोबारिक प्रोसेस असेल आयसोबारिक प्रोसेस म्हणजे काय P1 इज इक्वल टू प्रेशर इज सेम P1 इज इक्वल टू P2. P1 इज इक्वल टू P2 म्हणजे काय आलं सेम आलं ln ऑफ 1 ln ऑफ एनी कॉन्स्टंट 1चं काय असतो 0 कुठल्याही कॉन्स्टंटचा लॉग काय असतो 0 असतो. म्हणजे इथे जर आपण आयसोबारिक प्रोसेस म्हणलं तर P1 आपण P2 एक घेतो आणि ln ऑफ त्याचा काय येतो 0 इंटू R इज इक्वल टू 0. देअरफॉर आयसोबारिक प्रोसेसला डेल्टा इज इक्वल टू काय येतो आपला CP ln ऑफ T2 बाय T1
ही एक फॉर्म्युला लावू शकतो. किंवा P2 आता आयसोबारिकला कुठे आहे P2 अजून इथं इथं पण काय येणार किंवा हा टर्म 0 येणार. दिस टर्म विल बिकम 0 and this will become Cp ln of P2 by V1. म्हणजे आयसोबारिक प्रोसेसला व्हॉट विल बी द इक्वेशन दोन फॉर्म्युले मिळतात आपल्याला Cp ln of T2 by T1 किंवा Cp ln of V2 by V1. Cp ln of Cv ln of Cp ln of V2 by V1. Cp ln of V2 by V1. आयसोकोरिक म्हणजे व्हॉल्युम्स आर सेम. V1 इज इक्वल टू V2. जिथे जिथे V1 च्या टर्म असतील कुठं आहे इथं V2 इक्वेशन नंबर इथं ही 0 झाली म्हणजे Cv ln of P2 by P1. आयसोकोरिकला काय येणार Cv ln of P2 by P1 किंवा पहिल्या फॉर्म मधली काय असणार आहे जिथे कोरिक आहे म्हणजे आयसोकोरिक म्हणजे किंवा इथली 0 झाली ही टर्म 0 म्हणजे Cv ln of T2 by T1. म्हणजे दुसरे दोन फॉर्म्युले आपल्याला मिळतात प्रत्येकसाठी. आयसोकोरिक म्हणजे व्हॉल्यूम सेम डेल्टा इज इक्वल टू Cv ln of T2 by T1. जर आपल्याला दोन टेम्परेचर माहित असतील ओके कोरिक प्रोसेसला तर वी कॅन कॅल्क्युलेट ऑर प्रेशर दोन टेम्परेचर माहित असतील तर वी कॅन कॅल्क्युलेट विथ द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म्युला. आयसोथर्मलला T2 upon T1 is equal to T1 upon T2 or T2 upon T1 is equal to 0. म्हणजे तिथे T2 upon T1 आहे दिस टर्म विल बिकम 0. R ln of P1 by P2 किंवा मायनस R ln of P1 किंवा मायनस हे तर मायनस R ln of P2 by P1 म्हणजे किंवा R ln of P1 by P2 किंवा इथं क्वेश्चन नंबर 4 ला T2 झालं म्हणजे R ln of P2 by V1 म्हणजे R ln of P2 by V1 or minus R ln of P2 by P1. These are the entropy changes for change of state of an ideal gas. Understood? So write down this formulae. For isochoric process, isobaric process, or you can write the same formula at least. मगाशी तर लिहिलेलंच होता तुम्ही IV पर्यंत. Write down now this. Up to this you can write down. Understood? Only you have to write now. I want messages from your side. Understood? Please reply. Prem Sawan, understood sir. Thank you Prem. Another? Anybody other than Prem want to reply? Mukesh, understood. Arun, thank you Arun, thank you Mukesh. Chaitanya Acharya, thank you. Nikhil Pawar, thank you. Vishwajit Basute, Vaishnavi Viraza, thank you Shantanu. Now write down, copy it. Gaur, thank you Gaur. Others not understanding, this means that only few people are interacting. Tejasri, thank you. While this you have taken a lot of time to reply. CP minus रेंज प्रॉब्लेम मुळे सेंड होत नव्हता. Okay, thank you Tejasri, thank you. Good. Delta is equal to Cv ln of T2 by T1 plus Cp minus Cv ln of V2 by V1. Delta is equal to Cv ln of T2 by T1 plus Cp, write down. Up to this form you write down.
this form we got. Then afterwards go for another form. Delta is equal to Cp ln of T2 by T1 minus R ln of T2 by T1 plus R ln of T2 by T1. This formula everybody have to remember. If you want to cancel this positive P1, we want to make P2 by P1, then this sign will become negative. Cp ln T2 by T1 minus R ln P2 by P1. Till somebody write, I want that some students, what we have learned today. Because all theory of class chapter 1 we have completed with this. So I want to test some students. Okay. Starting from roll number 5. Are you in lecture? If you are not answering, then I will mark as absenteeism. स्वप्नाली कलबुर्मे. Yes, sir. काय काय शिकलो आज स्वप्नाली आपण? स्वप्नाली कलबुर्मे. What we have learned today? मराठी समजत नसेल तरी हा स्वप्नाली. Isobaric process integration. लक्ष नव्हतं बरं, ठीक आहे. रोहित धोत्रे. रोहित. Yes, sir. रोहित, काय काय शिकलो आज आपण? Yes, sir. रोहित. Entropy changes in ideal case.
एंट्रोपी चेंजेस ओके एंट्रोपी चेंजेस इन आयडियल चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अन आयडियल गॅस ओके अजून त्याच्यामध्ये एंट्रोपी चेंज ओके नंतर एंट्रोपी म्हणजे काय शिकलो आपण गुड हा ठीक आहे अजून कोण ऍड करू शकते शोएब मुलानी शोएब येस सर काय शिकलो आपण आज शोएब वाय यू आर म्युटेड ओके सौरभ काळे हॅलो हा सर सौरभ काय एंट्रॉपी आणि एंट्रॉपीचं फॉर्म्युले ओके अंडरस्टूड shall I proceed to Yes, sir. then वैष्णवी बिराजदार काय शिकलो आपण आज वैष्णवी काय विशेष अंडरस्टँड झालं का तुम्हाला एंट्रॉपीची डेफिनेशन ओके परत त्याच्यावर म्हणजे प्रॉब्लेम त्याचे डिफाईन केले प्रॉब्लेम ओके डेरिवेशन्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एंट्रोपी चेंज ड्युरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन आयडियल गॅस किंवा एंट्रोपी चेंज ड्युरिंग फेज चेंज दिव्या लवटे आज तुम्ही काय बोलला नाही यू नॉट इंटरेक्टेड आर यू इन लेक्चर ऑर नॉट येस सर मग आज काय सर रेंजचा प्रॉब्लेम आहे आणि चार्जिंग नाही मोबाईल मध्ये ओके त्याच्यामुळे अंडरस्टूड हा येस सर ओके ठीक आहे देन I think with this I think everybody might have written all this isochoric process isobaric process and isothermal process all the formulas okay now एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊया आपण कंटेन्स एक मी एक्झाम्पल फास्ट तुम्हाला रीड करतो 1-2 मिनिटं आपल्याला आहेत 5 मिनिटं पुढच्या वेळेस आपण घेऊया 1-2 न्यूमेरिकल contains a large constant temperature reservoir which is maintained at 500 Kelvin which is continuously stirred by a paddle wheel driven by an electric motor. Find the entropy change of the reservoir. The paddle wheel is operated for 2 hours by 250 watt motor. म्हणजे काय एक थर्मल रिझर्वायर घेतलेला आहे त्याचं टेम्परेचर आहे 500 केल्विन आणि ते 500 केल्विन टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी काय केलेलं आहे आपण एक पॅडल व्हील त्याला ड्रिव्हन करतोय त्याला व्हील असं रोटेट करतोय स्टरर आहे तो गोल त्याला असं रवीसारखं आपण ते घुसळतो म्हणतो ना तसं स्टरर इज गोइंग टू बी स्टरिंग पॅडल व्हील इज स्टरिंग दिस पर्टिक्युलर रिझर्वायर मड फ्लुइड and due to that म्हटलं आपण that paddle wheel is operated for 2 hours 2 hours वापरले आणि त्या पॅडल व्हीलला जे मोटर रन करते किती इलेक्ट्रिक वर्क कन्झ्युम केले 250 वॅट मोटर कन्झ्युम केलेलं आहे तर आपल्याला एंट्रॉपी चेंज आपल्याला काढायची कॉन्स्टंट टेम्परेचर रिझर्वायर आहे कारण त्याला टेम्परेचर काय केले 500 केल्विन कॉन्स्टंट राहते डेल्टा इज इक्वल टू क्यू बाय टी हा फॉर्म्युला आहे आपला ओके म्हणून वर्क डन पॉवरची काढतो आपण वर्क डन म्हणजे काय पॉवर डिवाइड बाय इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम देअरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 पॉवर किती आहे 250 किलो वॅट इंटू टाइम किती आहे सेकंड मध्ये काढायला आपल्याला 2 आवर्स म्हणजे 2 गुणिले 2 इंटू 60 इंटू 60 ओके तर काय येतो डब्ल्यू किती येते 1.8 इंटू 10⁻⁶ जूल पॉवर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम म्हणजे वर्क डब्ल्यू काय झाला आपला 1.8 इंटू 10⁻⁶ किंवा ह्याला आपण क्यू म्हणतोय आपण डेल्टा इज इक्वल टू टी याच्या डी क्यू म्हणतोय आपण ह्याला वर्क डन इज इक्वल टू त्याच्यामध्ये काय असणार आहे पॅडल मध्ये जेवढं आपण हीट देतोय तेवढंच वर्क अप्लाय करू कारण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय म्हणतोय आपल्याला जेवढी हीट वाढेल तेवढं वर्क पण काय होईल वाढेल therefore total heat generated is equal to q is equal to 1.8 into 10⁻⁶ joule 1.8 into 10⁻⁶ डिवाइड बाय टेम्परेचर किती आहे 500 केल्विन लक्षात ठेवा टेम्परेचर नेहमी 500 केल्विनच पाहिजे युनिट काय पाहिजे टेम्परेचर हे एसआय युनिट मध्ये टेम्परेचर काय केल्विन त्यामुळे टेम्परेचर कशामध्ये पाहिजे नेहमी केल्विन मध्ये 1.8 into 10⁻⁶ डिवाइड बाय 500 इज इक्वल टू 3600 किलो जूल पर म्हणजे
जूल आहे, पण त्याला आपण काय केलं किलो जूल 3600 किलो जूल पर kg केल्विन. अशा पद्धतीचे न्यूमेरिकल दे कॅन आस्क. ओके, दुसरं घेतलं तर आपण काय इन ए कार्नॉट सायकल, हे न्यूमेरिकल अंडरस्टूड. पहिलं न्यूमेरिकल फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवायला, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू बाय टी. का तर कॉन्स्टंट टेम्परेचर टी डी इंटिग्रेशन ऑफ डी क्यू बाय टी, टी नेहमी कॉन्स्टंट टेम्परेचर असल्यामुळे टी आउटसाइड इंटिग्रेशन आला, आणि डी इंटिग्रेशन ऑफ डी क्यू काय आलं क्यू, म्हणजे सोर्स डेल्टा एस काय असतो क्यू बाय टी. त्यानुसार आपला काय येणार क्यू, टी माहिती आहे आपल्याला 500 केल्विन, पण ते क्यू काढायचा आहे. तर क्यू कसा काढला तर पॉवर इज वर्क इज इक्वल टू क्यू, पॉवर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, आणि त्यानुसार आपण क्यू डब्ल्यू काढला 1.8 × 10⁻⁶. तसंच आपण if we have gone for this here, हे न्यूमेरिकल महत्वाचं आहे. In a Carnot cycle, heat is added at 480 degrees Celsius, which produces change of entropy of 5.65 kilojoule per kg. The work developed per cycle is 2360 kilojoule. Determine the temperature at which heat is rejected. म्हणजे काय केलंय कार्नॉट सायकल मध्ये हीट किती टेम्परेचर ऍड केलेलं आहे 480 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे आपलं T1 काय झाला, T1 सोर्स टेम्परेचर काय झालं, T1 इज इक्वल टू 480 प्लस 273. तर आपलं टेम्परेचर कसं आहे 273. ओके, हीट इज ऍड झालेले आहे, आणि चेंज ह्याच्यामध्ये चेंज ऑफ एंट्रॉपी किती आहे की हीट Q1 ऍड होत असताना एंट्रॉपी चेंज किती आहे 5.65 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केल्विन. तर वर्क डेव्हलपड ह्यातून वर्क किती डेव्हलप होतं इंजिनचं, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2360 किलो जूल, आणि रिजेक्ट किती हिट होते Q2 तिकीट होते सिंकला. तर आपल्याला त्यांनी काय सांगितलंय, डिटरमाइन यामध्ये द टेम्परेचर ॲट विच हीट इज रिजेक्टेड, म्हणजे हीट सिंकचं टेम्परेचर T2 फाइंड आउट करायचं. आपला सोर्स आहे डेल्टा एस काय असतं नेहमी Q1 डिवाइडेड बाय T1. डेल्टा एस ऑफ सोर्स इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय T1, पण डेल्टा एस ऑफ सोर्स किती दिलाय आपल्याला 5.65. 5.65 is equal to Q1 divided by T1. Therefore Q1 is equal to 5.65 into T1. T1 किती आहे आपला 480 प्लस 273, म्हणजे किती येतोय आपला 753 केल्विन. केल्विन नेहमी केल्विन मध्ये ठेवायचं, इथं 753 केल्विन आहे. कशामुळे कसा आला तर तो 480 प्लस 273. तर इथं काय आला आपला Q1 इज इक्वल टू 4.25 किलो जूल. ओके, तर आता Q1 मिळाला आपला 4, आणि इथे डब्ल्यू आला आपला 2360. तर Q2 काढू शकतो आपण. Q2 इज इक्वल टू काय येणार आपल्याला इटा कॉर्नॉट, Q2 इज इक्वल टू काय येणार इज इक्वल टू डब्ल्यू, Q1 इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस Q2, म्हणजे Q2 आला Q1 मायनस डब्ल्यू, म्हणजे Q2 तुमचा काय येणार इथं Q2 इथे कुठं तर Q2 इज इक्वल टू किंवा इटा कॉर्नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय Q1. therefore इटा कॉर्नॉट इज इक्वल टू 0.55. तर इटा कॉर्नॉट इज इक्वल टू कसा काढला डब्ल्यू, म्हणजे Q1 मायनस Q2 डिवाइड बाय Q1, 2360 डब्ल्यू डिवाइड बाय Q1, 4.25 into 10⁻6 10⁻3 जूल. किलो जूलचं आपण काय केलं जूलमध्ये रूपांतर केलं, आणि डब्ल्यू पण कसा आहे आपला जूलमध्ये वॅटमध्ये. ओके, तर इटा कॉर्नॉट इज इक्वल टू 0.55. ओके, आणि इटा बट कार्नॉट सायकलची इफिशियन्सी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टू टेम्परेचर T1 मायनस T2 डिवाइड बाय T1. म्हणजे काय इटा कॉर्नॉट इज ऑल्सो इक्वल टू T1 मायनस T2 डिवाइड बाय T1. therefore इटा कॉर्नॉट किती आपला 0.55 इज इक्वल टू 753 मायनस T2 डिवाइड बाय 753, आणि 0.55 इंटू 753 इज इक्वल टू 753 वजा T2, आणि T2 इज इक्वल टू 338.85 केल्विन. अशा पद्धतीची गणित विचारू जाऊ शकतात एंट्रॉपी चेंजवर. अंडरस्टूड? गणित नेक्स्ट क्लासला आपण विल टेक दिस, otherwise I will supply this notebook to you. Okay, with this now I think I want to conclude the session today. I will take attendance and we will conclude.